If necessity is the mother of all invention, and technology is an extension of man, surely then technology is a necessity for man's extension. As we extend ourselves further through what has become the new normal, one cannot help but to have to make a concerted effort to recall what life was like before it happened. The ravaging effect of COVID-19 has left a trail of ugly memories in some instances. In worst scenario cases, 3 or more members of a single family contract the virus or even die. Thus, new challenges create new obstacles, which in turn require new solutions. However, global scientific efforts to combat coronavirus have been affected due to multiple developments of new variants. The World Health Organization, WHO, has announced a new naming system for the coronavirus that uses Greek letters to refer to the different variants. For instance, the B117 UK or Kent variant will now be known as Alpha. B1351 South Africa will be known as Beta. And B1617 from India is now called Delta. And Zimbabwe is not immune from these new challenges. The country is currently fighting to stop the spread of the Delta variant from India, which was detected among a group of people in Kwekwe after a family member returned from India on the 29th of April. The current cumulative local, regional, and global COVID-19 statistics show that the disease is still spreading, and citizens are advised to preserve all the required measures to fight the deadly pandemic. Global cumulative confirmed cases of 4 June 2021 sits above 170 million, with above 3,500,000 deaths. According to the World Health Organization, the United States of America accounted for the world's highest number of cases and deaths, with over 34 million and over 600,000 respectively. India is now the second worst affected country by COVID-19, with over 27 million confirmed cases. In Zimbabwe, the number of confirmed cases is above 39,000, with over 36,000 recoveries and more than 1,500 people lost their lives. Noteworthy, social media has been awash with stories on how the various vaccines have been said to be causing different side effects. According to the World Health Organization, the vaccines being rolled out are safe, and people are encouraged to continue with vaccination. In today's episode of COVID Chronicles, we talk to the Maunze family of Mashingo, in which 2 members are tested positive to COVID-19. After traveling to his rural home for a funeral during the first phase of the pandemic, Mr. Nicholas Maunze started feeling weak and had pain in his muscles. Isu takati tabva kufuneral pakashayika mudzimai wamukoma wangu. That was around 26 October 2020. Pafuneral takasangana navanhu vakawanda, we were almost more than 300, because kumusha kwava kuchinetsa at that time kuti ugone kucontrola vanhu kuti musauye pafuneral. During the first phase of the pandemic, it was difficult to contain regulated numbers for gatherings, as some had not fully appreciated preventative measures like social distancing, sanitizing, and masking up. After a week, ndakatanga kufila weak, then ndakatanga kupindwa nechando. I had fever yakati one day. Tanzwa fever, we suspected it was malaria, because tatabva kuonde valley, which is a malaria infested area. I was tested malaria, ndikatesta negative, ndikanzi ndizodzoke futi, saka ipapo ndakapiwa paracetamol. Ndikazodzoka futi after about 3 days, ndikati malaria inenge yakuchiratidza. I was again tested malaria and kaita negative. We were pretty sure it was malaria because tatabva ku malaria infested area. Saka pandakabva pechipiri apa, fever yanga yakurisa. Ndakapinda mukagarden kangu kadika, ndikapurundira matomatoes. Ndangopedza kupurundira matomatoes, ndakatanga kunzwa mamuscles ose akurwadza. Saka ndakati squatting yandakaita nekabasa kadiki kandaita ikaka, but mamuscles ose emaoko
emakumbo usima maso zvisanga kurwadza including musana. Ndikati let me take a rest. Pandakateka a rest ndo pandakatanga kusweta. Ndetanga kusweta paka patongoita all of a sudden. It was almost around 8 days after ndatanga kuwana symptoms. Ndakatanga kusweta zvokuzadza bed yese. Kusweta zvokuti sweat inobuda mubvudzi ichierera semvura. Saka taingorara tiri ini nemudzimai nemwana mudoko. Zvokuti dzimwe nguva ndaizotoona mwana ari pasaidi pangu anyorowa. Saka taona izvi tatichingonwa paracetamol but hapana zvainge ichatibetsera. I lost appetite completely. Ndakatanga kusadya. Ndakatanga kusanzwa nzara. Nzara iyo ndandisikatomboinzwa. Then ndatika ndikada kuisa chinhu mukanwa ndainzwa kuwava. Mama kuwava. Saka ndakangoti let me take a bed rest. Ndichifunga kuti fever ichapera. On the 4th day ndisina chandadya, ndisaendi kutoilet, papasina any movement yanga ichiitika. Saka papasina issue yekuti ndainzwa nzara. Apa ndanda kungorara. I remember on the 4th day, I remember very well, plus zvimwe zvanga ndanda kuzoita zvekuudzirwawo ipapo kuti in 24 hours ndakamuka almost like 2 hours. Ndanda kuita zvokuti ndikangomuka ndikataura chinhu ndiri pakati pekutaura ndobva ndanzwa kudaura. Chirwere icho choita kuti munhu urare. Unenge ukatongomuka so ukadai wotokotsera. On the 4th day ndanda kunetseka nekufema. Mweya wamira asi ndandisina madziwa. Chetsengo inge isinganyorwadza. Ndandisingakosori. And that time ndandisanda kunyanyonatira. Saka pandanzwa mweya kumira ndakafila kuti chest yangu ya congested. First thing chakapinda mandiri ndechekuti ndikashandisa Vicks inovhura mino. Saka ndakamutumira akamhanya less than 5 minutes anga atodzoka unga waboilisa mvura. Ndakatora Vicks ndikazadza mino dzose. Ndandisina sense of feel. Zvokuti Vicks kuti inovava kana kuti inodii ndandisazvinzwa. Saka ndazadza Vicks mumino. Wakaunza zvemvura tikaisa imwe Vicks mvura inoboila ndikanatira. Instantly ndakabva ndatonzwa a relief yekutanga kuda kufema. After his illness persisted, he decided to go for COVID-19 testing. Tizvara wakati, there is a strong wave coming from South Africa, COVID, go and get tested. Tikati, but I see COVID, this is malaria. But malaria chiri test negative. So you can no, just go and get tested. Patakaenda kurujeko isolation center. The first day they gave me medication because it was a Sunday. The following day, takaenda, then they tested us. 22 October, takateerera news ZZBC. Takanzwa macases akashedzerwa. Sikanzi 3 positive cases from Masvingo. Tikati patakatestwa, I saw 3 people local. I saw 2 people wanga kubva South Africa. One of them was a maid. In the 35. Sikanzi 3 positive cases and all local. Saka ini ndakabva ndatongoti mainiki pana pashata. Mr. Maunze started taking medication and is implementing home remedies for fighting COVID-19. Maresults akauya ndatopiwa mushonga. Ndanda kutonwa mushonga saka ndatopinda positive than zvandanga ndiri before. Saka ndatopfuura the peak. Because the peak ndiyo yanda ndakarara ndisingadyi, ndisingaendi toilet, ndisingamuki. Aipapo ndatomboti ndafa. Asi Mwari wakaita nyasha wakandidzorera because ndofunga wakaitira mhuri yakati kurei. Saka pandandatwa positive side of development pakauya maresults achiti positive, saka I never panicked. Tangoshingisana nemudzimai tikati this is the situation, we alerted my relatives.
As per World Health Organization and the government of Zimbabwe's guidelines on how to handle COVID-19 confirmed cases, the Ministry of Health and Childcare began contact tracing with Mr. Maunze as the lead person. Unfortunately, his son Trevor tested positive to the virus too. Inini at first ndaifunga sepamwe aizi covid ndaifunga sepamwe ibetebo kana kuti kungodongovata zvese ndaifunga sepamwe kangori ka weakness kangoroma ndiri but ndakazopiwa mapiritsi aungapiwa baba kuti vashandise kuti vakazondipa kuti ini ndishandise saka at that time ini ndasina appetite ndangonzodongovata all the time ndangoita weak ndisinganyatsonzwa kuti ndepapa panenge pachirwadza nemuchest mimi kitu kana kuti tichifema zvero mugonomboita time pakunomborwadza kana especially kana ukanyanya kutonhora kana kukapisa saka ndichingoda temperature iri moderate. It was a painful situation for the family. At first ndakatombofunduka kuti saka zvainonzi inouraya covid zvinoreva here kuti zvese kurwara kuri kuita baba kwakutoenda here nevana nemhuri yakakura kudai zvinofamba sei, but pakazoitawo 2-3 days ndopatakazoona kuti vakutopora asi zvisina basa, chirwere chinouya asi nekuda kwaMwari neshari dzaMwari chinogona kutombopfuura chisina kutora munhu, but kutovhundutsa zvinovhundutsa and zvinoita kunetsa kuita kumaneja singe kana vaine mhuri yakakura because munenge muchityira contraction yedisease. However, if you trywo kuisolata vana nekuti ndo vanogona kuspreada nekudii zvinomanejeka. Shamwari dzangu ini pandakazviziva kuti inini ndo zvandiri kunzwa ndakuvaudza kuti iwo timbomira kuonana vachimbogara kwavo vachimbogara kuno since tatakumbogara kutoita pandakazodzokerawo chikoro they just asked me kuti inini ndiri kufila sei, then vanangaudza kuti inini I think they are right, then we just move on like that. Apart from other responsibilities, Mrs. Maunze managed to contain the virus. COVID-19 chakakosha ndicho chekuteedzera COVID-19 regulations, especially pakubuda mumba vanhu ngavaite zvinodiwa, kupfeka mamaski, vachigeza maoko, vachisanitizer, vachimaintaina social distancing. Then vanhu vachisvika pamumba make sure kuti vanhu vanosanitizer saizvozvo. Mumba machoni vanhu ngavamaintainewo smartness inotiratidza kuti kupreventa whatever chinenge changopinda mune makukwanisa kuziva kuti at least makasanitizer masurfaces zvese zvinodiwa izvozvo izvo. Then papoint yekuti you suspect kuti pane contact neCovid-19, it's very important kureduce contraction kune vamwe vanhu vamunointeracta navo. Iwoyo I think mushonga wakakura. As the Maunze family was self-isolating at their home in one of the high-density suburbs in Masvingo to get solace from friends and neighbors. Pandinofamba mumara inomu vanhu vanoda kutoziva kuti because vanhu vari kuziva kuti chinhu ichi covid iri kuuya like izvo zvanzi third wave, saka vanhu vanoda kutowana ruzivo kubva kwandiri kuti uyu akasurvive saka titogara tagadzirira chii. Then there is one guy I think is 5 houses kubva panapa anoshanda akacontracta covid. One lady akatadza kuoneka kuti afa necovid saka akaiswa Masvingo, aiswa vakararawo nechitunha chiya. Then the following day pakazonzi munhu yane covid ndo pazotengetwa precautions, but this young boy I think is around 23 years anga ato contract saka akazotoya kuno kuti katomubetsera nekumuudza maremedies kuti shamari chitonatira zvakasimba, but kunatira koga kupedza covid unofanira kunatira but wakamira pamushonga unopuwa kuchipatara.
saka akapuwa mushonga wake because mushonga unenge waplaya the largest part I think, but kunatira kuri right because kunokureliefa. Paunonatira pese you get a relief because unenge watombodestroya zvinhu zviri active nekuzvislower down mushonga wachishanda. Saka the combination inobetsera kuti paunonatira you get a direct relief. Ipapo mushonga uchishanda chinatira. Saka vakatouya vese namai vacho vachibvunza information. Iniwo kana ndikanzwa muna necovid izvozvo handityi. Ndinotoziva precautions angu ekusvika paari. Tototaura takamaintaina distance yedu. Tichisanitize zvakanaka, tichitotaura tichishare information yekuti anorarama sei. Mr. Pesanai Musarara, a psychologist, highlighted the importance of seeking counseling during such life-threatening situations. You appreciate that depression kana tawa kutaura nezvayo ndo inoita sekuti ndo ine our concern is on a continuum, like pa stage 1 2 3 4 maybe kusvika pa 5 yakasiyana. Pane you see, like in Zimbabwe, the issue of depression inogona kuunderstandiwa. Unzwa munhu achiti ndiri kunzwa musoro kana kuti ndichinzwa zvakati, ukabvunza kuti nemhaka yei, will tell you kuti inyaya yekuti ndiri kufungisisa, something like that. So tiri kuti pane kumwe kufunga kuri normal, like you have a sad feeling, your mood is blue or you're sad, nekuti pane chimwe chinhu chaitikawo chinofanira kuti chite kuti utsamwe. But if that sadness maybe after chinhu ichocho ikaramba ichicontinue, then pava nedambudziko, especially when it affects the other facets dzemuviri wako kana kuti dzefunctioning. Unogona kupedzisira usingacharari zvakanaka, even your thinking is actually problematic. Kuitawo challenges akasiyana apo nepapo. So you said pane zvamungagona kuita here as psychologist. Yes, pane zvakawanda zvinogona kuitwa to assist munhu wakadaro, but it may not be a one size fits all. Why? Because people are different and the presenting condition may also be different. So the first stage mukubatsira munhu is to appreciate the condition through what we can call assessment. So when you engage with someone, what assessment, what are the needs of that person? So from that assessment, that's when we can now come up with some interventions to assist. But to say munano bangoeta ichi, it may be a little bit of a challenge because it's not every technique that works with everyone. It's really important in this record. Munhu feel up to ane depression and anofanira consult my mental health experts like my psychologist and so forth. It's only after an assessment where you can then say uyu munhu regai ndite naye, although my techniques akawanda. For example, kana tichitarira panyaya yekudhila nedepression, tine like zvatingada macoping mechanism angaitwa munhu. One ndeyekutanga what we call the problem focused coping style. For example, tiri kuti isusu munhu anogona kubatsirwa kutsvaga information. Chinoita depression dzenguva like tichitaura zvecovid, there are a lot of uncertainties in terms of its origin, in terms of the effectiveness of some, say vaccines are kuitiwa. People have no truthful information about that, which can also exacerbate the condition. So we are saying a problem focused now is looking at finding the information. Kuti information ingava chaiyo ndeipi, zvinobatsirawo izvozvo. Then or kana like when we are talking of stress, ma-stressors acho chi, uye chiri kukonzera depression chacho chi, so that the person can now deal with
the stressors, what we call the problem-focused coping mechanisms. Then, like Jandambo Taura, it also affects the body, it affects the emotions, and actually the mind. Tine futi what we can call emotion-focused coping styles. And we are saying we want to change the way a person thinks. And like if people think kuti kwangeta COVID pamwe watofaire kana kuti kudi, then we are saying there is need to change that kind of feeling, that kind of thinking. So we are like saying munhu anogona kunge ane irrational thinking nenyaya yekuti the origin is uncertain, ana information iri correct or iri medically proven, and so the focus now will be on altering the emotions or the kind of thinking one has. With ever-increasing shocking global statistics of the deadly COVID-19 pandemic, it is time for us to take charge and adapt to the new normal. #mask up, #sanitize, #vaccinate.